Dear one and all, the general education sector in Kerala has already been noted for its academic excellence and quality initiatives. The General Education Rejuvenation Campaign, implemented in 2017, imprinted remarkable impacts in the sector. Our teachers, students, parents and the community have worked together to materialize a number of innovative academic practices in the arena which are being discussed around the world today in lieu of its academic excellences. Migavu Season 4 denotes the innovative academic initiatives identified from 30 schools in Kerala during the academic year 2021-22, covering lower primary, upper primary, high school and higher secondary sections. A committee of academic experts have screened all these projects and we present them as testimonies of academic excellence from both government and aided schools in Kerala. We documented such innovative practices in written as well as digital form for future posterity and other educational institutions as sharing of best practices. Proper convergence of various academic institutions, including the Directorate of General Education, Samagra Shiksha Kerala, KITE, State Institute of Educational Technology and District Institute of Education and Training were ensured during the selection and documentation of these academic initiatives. I formally present these digital documents and congratulating all those people who involved for materializing this venture. Thank you very much. This village school is located on the southern coast of Thoothapuzha, besides the beautiful landscapes of Mambattumala, blessed with the Valluvanadan scenic beauty. From upper primary to higher secondary, this institution schools thousands of children. This school shares its borders with the reserved forest, making it difficult to even reach the location. The school has a lot of stories to tell, where it overcame physical and academic challenges with their sheer determination. A turf built with the help of the district panchayat, a butterfly garden to study the nature, and a snack parlor arranged by the Parent Teachers Association are used and utilized by the students of this school who have excelled in extracurricular activities. Adolescence is an eventful and vibrant time where students go through a chain of memorable events. The echoes of Vattapattu and Mappilapattu can be heard in the school even when it is not the season of academic art festivals. The school youth choir practices new songs in the shades of massive banyans in the school ground. These days were almost lost during the COVID-19 lockdown, a period where the practical exercises of science students came to a halt. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ തിയറി പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ പ്രാക്ടിക്കലുകളും. കൊറോണ സമയത്ത് സ്കൂളുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ സമയത്ത് തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സമയത്ത് പ്രാക്ടിക്കലുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ വീട് തന്നെ ഒരു ലാബാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാബ് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. Students need springs and weights for physics experiments. In the lab at home plan, we replaced experimental apparatus with simple household instruments.
helical spring experiments were conducted using springs from the spiral bindings of books. Water-filled zip bags were used in place of weights. Mobile phones, which every student now had as a part of their online classes, took the responsibility of being stopwatches. All these students need are reused CDs and thick straws to determine the viscosity of liquids. They made simple pendulum and parallelogram apparatus by themselves. കെമിസ്ട്രിക്ക് +2 കുട്ടികൾക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സോൾട്ട് അനാലിസിസ്. അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്, വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസും ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെറിയ കുപ്പികൾ, ഇതേപോലെയുള്ള കുപ്പികളിലായിട്ട് സോൾട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടും. അതേപോലെ റീഏജൻസൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ഡ്രോപ്പർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതും കൊടുക്കും. പിന്നെ വോളിയോമെട്രിക് ചെയ്യാനുള്ള ആസിഡും ആൽക്കലിയൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള കുപ്പികളിലായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുമായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഗ്ലാസ്, കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിലാണ് അവർ ബീക്കറിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ പിപ്പറ്റ്, ബ്യൂറട്ടൊക്കെ വില കൂടിയ അപ്പാരറ്റസാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പകരം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സിറിഞ്ചുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ചീപ്പായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു, വീടുകളിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ കഴിഞ്ഞു. When the students felt contained at their home, their teachers visited them and gave them guidance. They personally delivered the experimental kits. അതാ ടീച്ചറോ, എന്താ ടീച്ചറോ, ആ ടീച്ചറെ ആയോ. പിന്നെ സഫ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യില്ല. പിന്നെന്താ ചെയ്യാനോ ടീച്ചറെ. എന്നാൽ അതിന്റെ കിറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Chemistry volumetric analysis. We delivered reagents to students in small bottles. We generally use pipettes and burettes to measure volume. We used syringes in place of these expensive equipments. We could deliver the experimental kit to each and every student. We could do every experiment dictated in the NCERT syllabus in a cost-efficient way. Determining the structure of dicot stem is important in the syllabus of botany practicals. Scintilla asiatica, commonly known as muttar or kodakan, is used for this experiment. Amrita and Anasuya are out in the paddy field to collect specimens of their experiments. They have pictures of kodakan in their phones sent by their teacher. They utilized the knowledge of native farmers and found the specimen plant they needed. They don't have an expensive microscope that costs over 5,000 rupees to observe the cell patterns. In place of a compound microscope, they used folderscope that were made using thick paper.
An important experiment in zoology is determining the presence of starch using an iodine solution. The source of starch is not starch powder, but juice from rice porridge from the kitchen. The light of discovery lightened the face of the students when they saw the iodine solution changing the color of the rice porridge juice from white to blue. കോവിഡ് കാലത്ത് നാം നടപ്പിലാക്കിയ ലാബ് അറ്റ് ഹോമിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവായ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനി സ്മിത അവളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കും. നമസ്കാരം, ഞാൻ സ്മിത. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സൊന്നും കിട്ടിയില്ല. വിക്ടേഴ്സ് വഴിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. വിക്ടേഴ്സിൽ തിയറി ക്ലാസ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിന് ടീച്ചറൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ടെൻഷനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുക തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് സാറുമാർ ലാബ് അറ്റ് ഹോം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമാധാനമായി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾക്ക് ലാബ് അറ്റ് ഹോമിൻ്റെ കിറ്റൊക്കെ വീട്ടിലെത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ വട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ലാബൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കാം, സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ വട്ടം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അത് സാറുമാർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ സാറുമാർ പറഞ്ഞു തന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്ത് ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് എഴുതിയത്. എല്ലാ കൊല്ലം സ്കൂളിൽ വന്ന് ചെയ്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ 1-2 വട്ടമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ വട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റി. We could implement the lab at home plan after a year of suspended academic activities. The school functions were back to normal after COVID. But the lab at home plan was not abandoned. Now, every student does practicals on their own, along with theory studies. Students can take their experiment kits to their home. Their classrooms and homes continues to be their own laboratories. One of the biggest complaints most of the schools have is the inadequate facilities in laboratories. Marayamangalam School showed us a model of how students should not be denied their chance to do experiments due to physical and budgetary limitations. If any higher secondary school is facing inadequacy of practical classes due to infrastructural limitations, the teachers there can adopt Marayamangalam Higher Secondary School's model if they wish to make their students capable of learning practicals dictated in the syllabus. എനിക്കതീവ ദൂരമുണ്ട്